வெல்கம் டு நீட் சூப்பர் 5 questions. ஸோ இந்த சேனல் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்க முக்கிய காரணம் பிகாஸ் நீட் எக்ஸாம் படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக தான். ஸோ சூப்பர் 5 questions உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பயாலஜி கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ பயாலஜியில் வந்து மொத்தம் 90 கொஷின்ஸ் இருக்கு, 90 MCQs கேட்பாங்க. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 45 கொஷின்ஸ் பாட்னியில இருந்தும் 45 கொஷின்ஸ் ஜாலஜில இருந்தும் கேட்குறாங்க. ஸோ மொத்தம் நீங்கள் வந்து like 360 மார்க்ஸ், அதாவது 90 கொஷின்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஈச் கேரிஸ் 4 மார்க்ஸ். ஸோ மொத்தம் நீங்கள் வந்து 360 மார்க்ஸ்க்கு பயாலஜி பேப்பர் மட்டும் வரப்போகுது. ஸோ அவுட் ஆஃப் டோட்டல் ஸ்கோர் வந்து நீட்ல பார்த்தீங்கன்னா 720 மார்க்ஸ். ஃபிசிக்ஸ்ல இருந்து 45 கொஷின்ஸும், கெமிஸ்ட்ரில இருந்து 45 கொஷின்ஸ், அப்புறம் பயாலஜில இருந்து 90 கொஷின்ஸ். ஸோ ஈச் கேரிஸ் 4 மார்க்ஸ். ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா பயாலஜி 360 அண்ட் தென் டோட்டல் மார்க்ஸ் வில் பி 720 மார்க்ஸ்க்கு எழுத போறீங்க. சரி வாங்க நம்ம சப்ஜெக்ட் பத்தி பேசலாம், அதாவது பயாலஜி. ஸோ என்சிஆர்டி பயாலஜி புக் படிச்சாலே போதும். நீங்க வந்து ரொம்ப ஆழமா லைன் பை லைனா படிக்கணும். ஏன்னா அப்படின்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்சிஆர்டி புக்ல இருந்து தான் கேட்கறாங்க. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் ஒரு சில கேள்விகள் இன்டைரக்டா வர வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ ஒவ்வொரு வருஷம் பாத்தீங்க அப்படின்னா 90 கொஸ்டின்ஸ்ல 85 கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்சிஆர்டி புக்ல இருந்து தான் கேட்கறாங்க. ஸோ அதுக்கு நீங்க திரும்ப என்சிஆர்டி புக்கை லைன் பை லைனா ரிவைஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ நான் உங்களுக்காக டெய்லி சூப்பர் 5 கொஸ்டின்ஸ் அப்லோட் பண்ண போறேன். ஏன்னாக்கா ப்ரிப்பரேஷன் டைம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால. ஸோ கண்டிப்பா இந்த வீடியோ பாருங்க, நீட்டா கிராக் பண்ணுங்க. சரி வாங்க கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாமா? ஓகே. ஸோ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of. ஸோ pollen grains அப்படிங்கிறது இதை வந்து ஒரு ஃபாசிலாவும் ப்ரிசர்வ் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் தி. ஸோ ஆன்சர் இந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்போரோபாலனின். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஸ்போரோபாலனின். இப்போ இந்த போலன் கிரெயின்ஸோடைய செல்வால் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் தி ஸ்போரோடர்ம். So the cell wall of this pollen grain is called as the sporoderm. Okay. So here the pollen grains, it consists of the two layers. The pollen grains consist of two layers. That is exine and intine. ஓகே. ஸோ இதில் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்போரோபாலனின் அப்படின்னு சொல்லும் போது எக்ஸைன் பற்றி தான் படிக்க போகிறோம். ஸோ எக்ஸைன் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் a very like the hard outer layer of the pollen grain and it is made up of sporopollenin. இப்போ இந்த ஸ்போரோபாலனினோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் வித்ஸ்டாண்ட் த வெரி ஹை டெம்பரேச்சர். அதாவது லைக் எந்த ஒரு ஹை டெம்பரேச்சரோ, அதாவது ஸ்ட்ராங் ஆசிடோ இல்லை ஆல்கலியோ, ஈவன் என்சைம்ஸ், ஸோ இது எதுவுமே வந்து அந்த ஸ்போரோபாலனினை டிகிரேட் பண்ண முடியாது. ஸோ திஸ் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் தி ஃபாசிலைசேஷன். ஸோ இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எதனால ஆன்சர் வந்து ஸ்போரோபாலனின். ஸோ here if you take, so it can withstand high temperature and strong acids and alkali. So this helps in the fossilization. So this helps in fossilization. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் எதனால வந்து pollen grains வந்து was preserved as fossils அப்படின்னா because of the sporopollenin. So now we go to the second question. Yeah. So the succinate dehydrogenase is located in. So இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா the mitochondria, it contains the enzymes, isn't it? Even its outer layer, inner layer, matrix, isn't it? So all these contains the enzymes. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஸோ கிரெப் சைக்கிளுக்கு தேவையான எல்லா என்சைமும் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸில் இருக்கும். பட் வேர் ஆக்சுவலி த சக்சினேட் டீஹைட்ரோஜினேஸ் இஸ் பிரசன்ட். ஸோ சக்சினேட் டீஹைட்ரோஜினேஸ் அப்படிங்கிறது எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆன்சர் இஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியல் இன்னர் மெம்பரேன். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் நான் உங்களுக்கு ரீசன்ஸும் கீழே எழுதுறேன். த என்சைம்ஸ் required for Krebs cycle
are found in matrix of mitochondria. Are found in matrix of mitochondria except என்ன enzyme அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா succinate dehydrogenase. ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, succinate dehydrogenase அப்படிங்கிறது மைட்டோகாண்ட்ரியல் இன்னர் மெம்பரேன்ல அந்த என்சைம் இருக்கு. ஸோ except succinate dehydrogenase, so which is bound to the inner membrane of the mitochondria, and it also a part of, so in enzyme வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா which is also a part of complex 2 protein, that is a complex 2 in electron transport chain. அதுலயும் படிச்சிருப்பீங்க, அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் 2ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த என்சைம் இருக்கும், that is the succinate dehydrogenase. அப்போ மேட்ரிக்ஸ்ல என்ன மாதிரி என்சைம் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா citrate synthase, and then isocitrate dehydrogenase, fumarase, malate dehydrogenase. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா all these enzymes are used in the Krebs cycle, பட் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ இதுல ஒரே ஒரு என்சைம் மட்டும், that is succinate dehydrogenase, அது மட்டும் இன்னர் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மெம்பரேன்ல இருக்கு. வாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் போலாம். In C4 plants, the first product of CO2 fixation is, எஸ். ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் சாப்டர்ல இருந்து கேட்டிருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த C4 பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா the oxalo acetic acid, இல்லைங்களா? ஸோ எதனால இதை வந்து முதல்ல நம்ம C4 plants and C3 plants சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா, ஸோ லைக் ஐ ரைட் த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஹியர். The first product of photosynthesis whereas it's contain 4 carbon compound, அப்படியே. ஸோ 4 carbon compound என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, in case of C4 plants வந்து the first formed 4 carbon compound வந்து oxalo acetic acid, ஓகேங்களா? ஸோ that is a 4 carbon compound, nothing but the oxalo acetic acid. So that we call it as the C4 plants. So that we call as the C4 plants because the first formed product was the 4 carbon compound, that is oxaloacetic acid. ஓகே. ஸோ இதில் C4 பிளான்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம், ஏன்னா அதுவும் வர வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா லைக் வி கேன் சே மேஸ், சார்கம், எல்லாமே வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபார் C4 பிளான்ஸ். அண்ட் தென் இப்போ நம்ம C4 பிளான்ஸ் பத்தி சொல்லியிருக்கோம், ஸோ கூடவே நம்ம C3 பிளான்ஸ் பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ C3 பிளான்ஸ் அப்படிங்கிறது இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா the plant which like first product for photosynthesis is the 3 carbon compound, that is phosphoglyceric acid. ஸோ அதனாலதான் நம்ம வந்து அதை C3 பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம், இல்லைங்களா? அண்ட் தென் so the plant in which the first product of photosynthesis is C3 acid, that is phosphoglyceric acid. அதனால தான் நம்ம அதை வந்து we call it as a C3 plants. So therefore it is called as C3 plants. ஸோ இதுக்கும் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வீட் அண்ட் ரைஸ். ஸோ உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் எதனால வந்து நம்ம C4 பிளான்ஸ் அண்ட் C3 பிளான்ஸ் சொல்றோம் அப்படின்னு, கரெக்டா? ஸோ C4 பிளான்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட்னு கேட்டாக்கா நீங்க ஆக்சாலாஸ்டிக் ஆசிட் ஆன்சர் மார்க் பண்ணணும். இதே C3 பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னாக்கா பாஸ்போகிளிசரிக் ஆசிட் மார்க் பண்ணணும். ஸோ we go to the next question. Yeah, so alginic acid is produced by, so red algae, green algae, blue green algae, brown algae. ஸோ எது ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம்? இந்த ஆல்ஜினிக் ஆசிட். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா தட் பயாலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன்ல ஆல்கே பற்றி படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அதுல இருந்து இதில் ஒரு கேள்வி. ஸோ எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஆல்கே, அது ரொம்ப தரோவா படிச்சுக்கோங்க, அதுல இருந்து கேள்விகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ த ஆல்ஜினிக் ஆசிட், ஸோ தட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை தி, ஆன்சர் இஸ்
brown algae. So brown algae அப்படின்னு சொல்லும்போது the brown algae are so alginate. அதாவது alginic acid is nothing but the alginate. So the alginic acid is produced from, so I'll give you some examples of the brown algae where alginic acid is extracted. So take down the examples of this brown algae, that is laminaria. So laminaria is a class of the brown algae. Sorry, it's an example for brown algae. And laminaria, ascophyllum, there is ascophyllum, fucus. These are the examples of the brown algae where this alginic acid has been extracted. So what is how come this the alginic acid is useful? So it is useful as a thickener. So it is useful, that is the alginic acid, it is useful as the thickener and emulsifier, and also as a gelling agent, and also as the gelling agent. And next we go to the next question, that is the last question. The acetyl CoA is a precursor of the synthesis of. Okay, so as each plant growth hormones has got a specific precursor, and here particularly I have asked the acetyl CoA is the precursor of the synthesis of. Acetyl CoA would a precursor in precursor for the synthesis of which hormone? Okay, so here we can say the acetyl CoA is the, yeah, so it is the gibberellins. Okay, so the gibberellins, the acetyl CoA serves as a precursor for the gibberellins. Okay, so what about the precursor of the rest of the hormones? So adhe or notes madri eduthukalam, that is the precursor of auxin is the precursor. So take down it, the precursor of auxin is tryptophan, and the precursor of cytokinin, the precursor of cytokinin is adenine and aminopurine. So adenine and aminopurine, and this precursor of this abscisic acid. Okay, so we call it as the ABA. So the abscisic acid is the precursor of abscisic acid is, it's called as a violazanthine. So violazanthine அப்படிங்கிறது ஒண்ணும் இல்லை, it is a carotenoids, belongs to the carotenoids. ஸோ இது எல்லாமே நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா, ஸோ கண்டிப்பா நம்மளுக்கு இந்த பிளான் குரோத் ஹார்மோன்ல ப்ரிகாசர்ஸ் பத்தி எல்லாமே இப்போ உங்களுக்கு தெரியும். அதாவது சைட்டோகைனின் அப்படிங்கிறது அடினைன் அண்ட் அமினோப்ரோனின் ப்ரிகாசர், வேறஸ் ஜிபர்லின்ஸ் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொஸ்டின்ல கேட்ட மாதிரி அசிடைல் கோஏ, அண்ட் ஆக்சின்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரிப்டோஃபான். ஸோ ட்ரிப்டோஃபானோட என்ன மினரல் எலிமெண்ட் தேவை அப்படின்னாக்கா ஜிங்கும் தேவை. அதுக்கப்புறம் அப்சிசிக் ஆசிட் பாத்தீங்கன்னா கெரோட்டினாய்ட்ஸ். ரொம்ப பர்டிகுலரா சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் எ வயலோசாந்தின். ஓகே, இப்போ இந்த 5 கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னும் நான் உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு சூப்பர் 5 கொஸ்டின்ஸ் நான் இன்னும் உங்களுக்காக நான் வீடியோஸ் டெய்லி நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்றேன். ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நம்புறேன். அண்ட் ரொம்ப தெளிவா என்சிஆர்டி புக்கை லைன் பை லைனா படிங்க அண்ட் ரிவைஸ் பண்ணுங்க. ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் நம்மளுக்கு என்சிஆர்டி புக்ல இருந்து தான் வரப்போகுது. அண்ட் தென் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஹார்ட் ஒர்க் கண்டிப்பா முக்கியம், கூட சேர்ந்து உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ஒர்க்கையும் போடுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ லைக் பை ஹார்ட் பண்றதை விட ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம படிச்சிருக்கோம், அது எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருக்கு. அதாவது ஒரு நாளைக்கு உங்களால ஒரு 2-3 பேஜ் தான் படிக்க முடியும்னா அந்த 2-3 பேஜும் நீங்க தரோவா படிச்சிருக்கீங்களா அதை பாத்துக்கோங்க. ஓகேமா? ஸோ நீட் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு எக்ஸாம் அப்படின்னு நீங்க நினைக்காம, ஸோ அதுல இருக்க ஃபுல் என்சிஆர்டி புக்கை நல்லா தரோவா படிச்சுட்டு நீங்க எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம். ஸோ கூடவே என்னோட கொஸ்டின்ஸும் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். தேங்க்யூ.